Bugün bir çalışma başladım. Taş boyama tablosu. Bildiğiniz doğal taşlar, denizden topladığımız taşlar. Evde üretiyorduk ama satışımız olmuyordu. Nasıl satacağız diye merak ediyorduk. Ama bu proje bizim için çok güzel oldu. Kulübeleri ücretsiz bir şekilde belediye bize temin etti. O yüzden onlara çok teşekkür ederiz. Küçükçekmeceli bütün kadınları Hünerli Eller Çarşımıza bekliyoruz. Oturduğum bahçemde bir masal var kalbimde. Dilerim ki rüzgar essin, gelsin alsın benim sesimi. Uzaklarda öten tavukların sesi. Daha uzaklardan avlayan köpeklerin sesi, ineklerin sesi. Hepsine armağanlayıp sana kadar ulaştırsın. Eğer sesim sana ulaşırsa, o zaman dost, otur, gel. Sen de bu bahçede otur. En azından bu çimlerde toplandığımızı hayal et. Gelmişsen, duyuyorsan beni, o zaman bir araya geldik, bir masal paylaşalım. Bu masalı çok seviyorum çünkü bana akan bütün zamanların arasında bazen zaman çok dar akar, bazen çok geniş akar, bazen zaman çok hızlı akar, bazen çok yavaş. Hani diyoruz ya, 1 dakika eşittir 1 dakika ya da en azından bizim zihnimiz öyle inanıyor. Ama kalbimiz farklı olduğunu biliyor. Hızlı zaman, yavaş zaman, dar zaman, geniş zamanların arasında bu masal bize kuş zamanından bahsediyor. Onun adı o yüzden bugün kuş zamanı söyledim. Yıl 1612. Küçücük bir Fransız köyündeyiz. Bu Fransız köyünün adı La Pierre-Kivir. Çocukken oraya çok giderdim. Eski evler, dar sokaklar. Bir de köyün biraz dışında. Köyün biraz dışına gidiyorsan oraya bir manastır görürsün. Bugün gidiyorsan o manastır çok az insanların gittiği. Hala birkaç rahipler yaşıyor orada. Bir de yani biraz böyle dünyadan kopmak isteyenler, dinlenmek isteyenler geliyor bugün. Ama yıl 1612. O zaman bu manastırda dışarıdan pek kimse gelmiyordu ama bu manastırda 300 rahip yaşıyordu birlikte. 300 kardeş. Ve onların hayatı çok düzenli. Her gün manastır aynı saatte uyanıyor. Ziller çalıyor. Dualar oluyor, kahvaltılar, işler, temizlikler, okumalar, tartışmalar, sohbetler, bahçede işler, yapılması gereken işler. Herkesin bir ritim var ve her gün aynı. Aynı toplaşmalar, aynı ayrışmalar, aynı tartışmalar, aynı işler, aynı güçler, aynı saatler. Tabii ki her kardeş farklı. Yıl 1612, kardeş Thomas var. Kardeş Thomas erken kalkmaya seven biri. Hatta manastırda sadece 2 tane kardeş çok erken kalkar. Bir tanesi aşçı olduğu için o da erken kalkıyor çünkü tabii ki ekmek yapması gerekiyor, işler hazırlaması gerekiyor herkese kalkmadan önce. Bir de kardeş Thomas var. Onun sabahki erken iş yürüyüş. Her sabah. Ama her sabah güneş doğmadan önce. O
ilk ışıklardan önceki alacağı karanlığı ya da alacağı ışığın içinde çıkar kardeş Thomas ormana doğru. La Pierre Kivir'in ormanında gezer. Gün doğuşu bu orman içinde izler. Her gün öyle. Bizim hikayemizin olduğu günde de öyleydi. Karanlık içinde girmişti ormanda ve adım attığı andan itibaren ormanın renkleri gelmeye başladı. O ilk ışıklarla birlikte ve kardeş Thomas etrafı seyrederek yürümeye başlamıştı. Etrafta bakıyor, ayaklarının altında yapraklar eziliyor. Sabah kokularına geliyor. Güneşi selamlamak için çıp çıp, belki duyuyorsunuz, belki çıp çıp çıplayan kuşları dinliyor. Rüzgar, sesler uzaktan gelen. Her şeyin etrafında seyrederken kardeş Thomas ağaçların arasında her sabah gittiği bir yere geldi. Ama o gün daha önce hiç fark etmediği bir şey fark etti. Ağaçların arasında biraz daha fazla ışığın girdiği bir yerde çok ama çok güzel bir yaban gülü bitmişti. Beyaz beyaz küçük küçük güller vermişti. Bu yaban gülü ağaçların arasında öyle güzeldi ki kardeş Thomas onu seyredi durdu. Tam onu gördü ki o yaban gülün üstünde güneş parlamaya başladı. Güneş öyle güzel bir renk, öyle güzel bir ışık verdi ki kardeş Thomas duru kaldı. Kaldığı anda burada bir kuş geldi. Ve kuş yaban gülün üstünde kondu. Tam güneşin gülün dokunduğu yerinden. Güneş parlıyor, ışıkta bülbül duruyor. Beyaz gülün üstünde. Ve kuş ışığa baktı, güle baktı ve ötmeye başladı. Ama öyle öttü ki o an kardeş Thomas'ın kulağın içinden pas çıktı resmen. Sanki daha önce kardeş Thomas hiçbir ses duymamıştı. Sanki daha önce hiç öten bir kuş duymamıştı. Sanki daha önce bir şarkı duymamıştı. Sanki daha önce müzik duymamıştı. Sanki bu onun duyduğu ilk müzik, ilk kuş ötüşü, ilk sesti. O kadar güzeldi ki. Kardeş Thomas gözlerini kapattı ve kalbini açtı ve o ötüşü tam ortasından aldı. Öyle vurdu onu ki gözlerinden gözyaşları aktı. Tekrar kendine geldiğinde etrafına baktı. Kuş gitmişti. Işık gitmişti. Gül duruyordu. Ama güneş bayağı doğmuştu. Etrafında ışıklar çok olmuştu. Ve bir an bizim kardeş Thomas biraz endişeldi. Ne kadar kalmıştı ki acaba bu gülün önünde? Yoksa günün ilk duaları kaçırmış olabilir miydi diye endişe ederek dönüş yolunu aldı. Ama dönüş yolunda hala kalbinde o kuş ötüşünün izlerini taşıyor. Bu neydi ki? Bu neydi? Dönüş yolunda manastıra yaklaşırken hiç daha önce karşılaşmadığı bir
kardeşle karşılaştı. Başka bir rahip. Herhalde başka bir manastırdan gelmiştir diyerek ona selamını verdi ve manastır içine girmiş. Manastırı tam girişte kapıda duran kardeş de daha önce gördüğü bir kardeş değildi. Herhalde bugün onların arasına yeni katılan bir kardeş diye düşünerek yoluna devam etti. Koridorlarda yürüyor. Sağda, solda başka rahiplerle karşılaşıyor. Kardeş Thomas yıllardır aynı manastırda tabii ki. Burada yaşayan herkesi tanıyor. Ama o gün koridorlarda karşılaştı. Hiç kimseyi tanımıyor. Ve hiç kimse onu tanımıyor. Biraz şaşırarak yolunu değiştirdi ve baş rahibin yanında gitmeyi karar verdi. Acaba onun haberi olmayan bir gün müydü? Bir misafir gelecek miydi? Haberi yoktu, hatırlamıyordu böyle bir şey ama belki de öyleydi. Bilmesi gerekir miydi? Baş rahibin yanında girdi, kapıyı çarptı, kapıyı açtığı gibi masanın arkasında kardeş Anselm oturmuyordu. Başka biri vardı. Selamını verdi ve baş rahip sordu. Benim, buyurun dedi. Buyurun, kimsiniz, oturun. Kardeş Thomas dedi ki, affedersiniz, ben kardeş Thomas'ım. Bu manastırın bir rahibim. Herhalde siz bu yabancı kardeşler birlikte gelen insanlardansınız. Çünkü baş rahibi hayatım boyunca tanıdım ve acaba kardeş Anselm nerede olduğunu bana söyler misiniz? Bu tanımadığı adamın önünde oturdu. Ve ona bu sabah başına gelenlerini anlattı tek tek. Nasıl bu sabah uyandığını ve her sabah olduğu gibi manastırdan ilk çıkan o olduğunu söyledi. Sonra nasıl ormana gittiğini, hatta ormanda gördüğü gül, öten kuş, ışık anlattı. Nasıl hemen döndüğünü ve nasıl sabahtan beri karşılaştığı herkes ona yabancı geldiğini anlattı. Karşısında oturan baş rahip önce uzun sakalını sıvazladı. Sonra konuştu. Ben kardeş Frederick'im. Güzel kardeşim. Tam 60 senedir bu manastırda yaşıyorum. Ve 15 senedir baş rahibim. Çok şey gördüm hayatım boyunca. Ama seni daha önce hiç görmedim. Yıl 1712. Sen acaba ne zaman yola çıktın? Kardeş Thomas dedi ki yıl 1612. Ben bu sabah kalktım. O zaman baş rahip anladı. Benden önceki baş rahibinden duyduğu bir hikaye aktaracağım sana. Derler ki bu manastırda tam 100 sene önce bir sabah bir kardeş ayrıldı. Her sabah ayrıldığı gibi yürümeye gitti. Bu kardeş bir daha dönmedi. O dönemde onu çok aradılar. Çünkü o kardeş bu manastırı çok adanmış olduğu için hiçbir zaman hiçbir yere gitmeyeceğini biliyorlardı. Onu aradılar. Ama izini bulamadılar. O nedenle yıllar geçse de o dönemdeki baş rahip kardeş Anselm ondan sonra gelen rahibe bu hikayeyi anlattı. Ve ondan sonraki gelen baş rahibe bu hikaye anlatıldı.
Ve ondan sonraki baş rahibe bu hikaye anlatıldı ve bu hikaye bana öyle uğraştı. Güzel kardeşim, bugünlerden günü, çarşamba ve yıl 1712. Manastırı tekrar hoş geldin. Ve birlikte kalktılar. Ve bütün kardeşlerin toplandığı yere gittiler. Ve orada toplanmış bütün kardeşlerin önünde kardeş Thomas çıktı. Ve onu görebilen herkese hikayesini anlattı. O sabah nasıl çıktığını, o ormanda gördüğü beyaz yaban gülü, üstünde konan bülbülü anlattı ve onun ötüşünü. Anlatırken pencereden güneş parladı ve ışıkla bizim kardeş Thomas'ı aydınlattı. Işık içinden anlattı. Işık üstünde parladı. Işık içinden parladı. Işık içinden geçti. Ve hikayesini bitirdiğinde kardeşlerin önünde ışıktan başka hiçbir şey yoktu. Sonra bir bulut gelir gibi ışık gitti. Ve kardeş Thomas yok olmuştu. O günden beri o manastırda kuş zamanından bahsederler. Hani bazı dakikalar hızlı, bazı dakikalar yavaş, bazı dakikalar geniş, bazı dakikalar dar akar. Bir de bazı anlar kuş zamanda geçer, bülbül zamanda. Onlar sonsuza kadar uzayabilirler. Evet. Bu da sizinle bugün paylaşmak istediğim masaldı. Dilerim ki sesim size ulaştı. Dilerim ki bir an önce siz de bir bahçe içinde hissettiniz. Ve dilerim ki sizin de hayat boyunca an an, zaman zaman kuş zamanı deneyimlemeye fırsatınız olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Masallar her daim olsun. Merhaba, salve a tutti. My name is Carmela Marinelli. I am Italian, but I've been living in Germany for a long time. Now I'm here in my home in Leipzig. This is the room of my daughter, and I'm very happy to tell you today's stories. And even if I'm not there, even if I'm not live in Istanbul, it's a pleasure. I'm happy and proud to be part of this international storytelling festival. So thank you very much for the invitation. I have two stories for you, two presents. The first one comes from North America, and the second one, I'm not sure from which part of the world it comes. I know that I heard this story for the very first time, by a wonderful French storyteller, Odile Neri Kaiser. And I fell in love with this story. And now it's time to give it to you and to hope to spread the words. A long time ago, when the world was young, the sky was low. It was very low. It was so low that we could have touched it with a finger. And the sky was happy to be so next to the earth, because the sky loved to watch people, to listen to their stories, and to see his reflection in water. The sky was happy, but the birds were sad, because they couldn't really fly. Imagine this little space,
between the sky and the earth. Insects and the little birds, they could fly good. But the big ones, like the condor, the eagle, they couldn't even spread their wings and fly high because they bumped every time into the sky. Ow, 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 it hurts, said one day Eagle. I cannot live like this any longer. I have to do something against it. But alone is impossible. I need the help of other birds. And the eagle called all the birds from all around the world to a meeting. And they came. The eagle saw them at the horizon. Little birds, medium-sized birds, big birds, red one, blue one, black one, white one, and they came, they flew. And there were so many that from one moment the day became tonight. Well, dear friends, the eagle greeted them. We are birds. We have wings and we have to use them. We have to fly in the air. We need freedom. We need to use them in order to be what we are meant to be. I thought that we could lift a little bit the sky higher so that we can fly higher than we usually do. What do you think? Are you brave enough? Are you strong enough to lift all together, all at once, simultaneously, the sky a little bit higher? Are you in? And all birds, big ones, the little ones, everyone said, yes, yes, we are in. So they built a long, wonderful colored chain around the world. Big ones, the medium size, the little one, everyone, every bird. And when the chain was there, the eagle said, now. And they flew up. And they flew, and they didn't need to fly higher because they reached the sky all at once. Hey! The sky complained. What are you doing? Don't push me. I want to stay there next to the earth. But the birds don't listen to the sky, and they lifted the sky higher. And the sky tried to push the birds down, and the birds pushed the sky high, up, and the sky pushed them down, and up and down and up and down and up and down, and the sky trembled and could do nothing against the strength of the birds and gave up on. The birds flew higher and higher and brought the sky there where it is now, today. After this, the birds felt happy but exhausted and tired, and the little ones let themselves fall, and by falling they fell asleep. Big trees with strong branches held them and took care of them. Little birds continued sleeping, and big ones, they were exhausted too, but they want to feel the air. They want to experience the infinity of the space. And they spread their wings and they flew up and down, and they turned themselves in the air like dancer. And they danced and danced, and they felt for the very first time in their life the air vibrating in their feathers, and they were happy. They danced and danced, and then they let themselves fall. Poof! Big trees held them and took care of them. Every bird slept a long time and regenerated them. Well, since then,
when we look at the sky, when we look at the wide blue sky, at the horizon, at the clouds floating in the sky, we know who we have to be grateful to. Now, we have to be grateful to birds because of a lot of things, not only because of the sky. There is another precious things we have to be grateful to the birds. Not to all birds, only to one tiny little bird, rabbit. Then at that time, a long time ago, when birds lived in the sky, very, very, very far away from the earth, human beings froze during the night, and they were afraid of the dark. They tried to hide themselves in caves because the nights were long, they were cold, and they were dark, because there was no fire on the earth. One day, a young woman woke up, left her cave, and shook the cold from her bones, and she laid on a warm stone and tried to warm herself in the sun. And while she was there lying on this stone and looked at the sky, at the clouds, she was thinking about the birds, what they did. And then she looked at the sun and she had a very good idea. I'm not a bird, I have no wings, but perhaps I could ask the birds if they can do a favor for us. And the young lady spoke to the eagle, and the eagle called all birds from all around the world to a meeting twice, and they came. Every birds were there, and the eagle spoke to them. Dear friends, the human beings are afraid of the night. Nights are cold for them, and they froze all the time, and they are afraid of the dark. We could help them to get rid of their fears. But who is brave enough, who is strong enough among us to fly up to the sun and ask the sun for a favor, to have a little piece of this fireball to give it to the mankind, to the human beings? Nobody spoke. Perhaps you, little sparrow, did you raise your wing? Oh, no, I was just stretching my wings. I cannot do it. Thank you, eagle, but I'm a little bird. Look at my wings. They are small, I'm tiny. I'm not strong enough to fly up to the sun. I'm sorry. Neither can we, answered Robin and Great Tit simultaneously. I see, the eagle added. I understand you are a little one, but you, Condor, you are a big bird. Your wings are strong enough to fly to the sun. What do you think? Oh, well, thank you very much, dear eagle. I'm indeed a big bird, and I'm strong, and my wings are big, and it could be a child play for me to fly up to the sun, but I have to admit, my wings are too precious, and I want to risk them. They are very important for me. I'm sorry, but I can't do it. Perhaps you can do it, eagle. Well, dear friend, I have to say I agree with you. My wings are too precious for me too, and we were once all together up there to the sky, but alone it could be impossible. The silence reigned among the birds. Nobody spoke. And then suddenly they heard a little voice. Perhaps I could try it. And all birds turned to the right and looked at the little tiny
Rabbit. What did you say, Rabbit? The eagle. Did you lose your mind? Are you crazy? You are tiny. You are not like me or condor. You are meaningless. And the little rabbit trembled. She was afraid of these sharp eyes of the eagle, and by trembling, she began to flap. And beim flapping, she flew up higher and higher, and she reached the second sky. In the second sky, she could see the trees, the forest, the wood. She could see all the birds from all around the world gathered together. And she flapped, and she trembled, and she flapped, and she flew higher and higher, and she reached the third sky. And there she could see the big mountains with their snow-covered tops. It was so cold. She trembled stronger and stronger, and she flapped. And she flapped, and she flew, and she reached the fourth sky. And there, Rabbit saw a white, cozy blanket. They were the clouds. And the clouds saw Rabbit and asked, Rabbit, where are you going? I have to fly to the sun because I have to ask the sun for a favor for human beings. Oh, Rabbit. The sun is far away from the earth. You have a long journey in front of you. Why don't you stay here a little bit? Take a rest. We are so cozy. We are so smooth. Stay with us a little bit. And Rabbit looked at the clouds, and they were smooth and they were cozy. But she thought, if I sleep now, when I wake up, I don't know if I'm brave enough to fly to the sun. Perhaps I can decide to fly down to the earth. I'm very sorry. I think I have to continue flapping another time. Thank you very much. And Rabbit flapped and flapped, and she flew and she flew, and she reached the fifth sky. Rabbit! What are you doing here, Rabbit? You don't belong to this sky. These voices were frightening. They were the voice of the thunder and the lightning. Rabbit, get out of here. If you don't get out, we will smash you. We will crush you. Oh, no, please, don't crush me. Don't crush me. I'm out of this sky. I'm sorry. I'm flapping. And when she flapped and she flew high, and she reached the sixth sky. And there it was silent. And it was cold and quiet. And Rabbit flapped. And then she heard a friendly voice. It was the skylight. Rabbit, you are here in the sixth sky, Rabbit. You are very proud, a very brave bird, Rabbit. Yeah, I'm very proud of you. But you know what, Rabbit? The space between the sixth and the seventh sky is higher than the space between the earth and the sixth sky. You have a very long journey in front of you, and you are tiny. You are weak. You cannot afford it. Rabbit, listen to me. Give up. Fly back to the earth. Rabbit thought about it. And she thought that, I know there are 7 skies, and I'm in the 6th one, and I only have to come out of this
of the sky, and then I'm there, and then I can ask the sun. I don't want to give up. I have to fly. I have to continue flying. And she flapped, and she continued flying and flying and flapped, and she felt weak, and she felt so tired and so exhausted. And she thought, why? I should have listened to the skylight. I'm so weak, I'm still in the 6th sky. Where is the 7th one? And she flapped, and she reached the 7th sky. And there it was, the sun. It was big and strong and warm. And the sun saw Rebecca and said, Wer bist denn du? Bist du a fly or a mosquito? Oh, no, I'm no mosquito, I'm no fly. I'm a rabbit. I'm a little bird, and I'm here because I have to ask you for a favor. I need a little piece of your fireball for human beings on the earth, because they are afraid of the night, and they freeze all the time in the night. They need help. And the sun remained silent. The sun was deeply touched from this little bird. Rebecca, you are an incredible bird. You are brave because you flew up to me, but you are generous too. You have a big golden heart, and I want to fulfill your wish. Take this stick in your beak. The stick has a glow, and pay attention of it because it could be dangerous for you. Thank you very much. Rebecca was so happy, and thank you 1,000 times. Thank you very much. And she took the stick in her beak, and she let herself fall through the 7th sky, and she looked at the glow, and when the glow got red, she spread her wings and she braked a little bit, and then she fell, and she braked, and she fell through the 6th sky where there was the skylight, and she braked a little bit, and then she fell through the 5th sky, and she tried to fall as quick as possible, because there was this terrible frightening voice. We will smash you. We will crash you. And Rebecca braked a little bit and then fell so quick as possible, and fell, and she reached the 4th sky. And there she spread her little tiny wings, and she braked, and she let the clouds cuddle her, and she fell slowly through these smooth clouds, and then she reached the 3rd sky, and she fell, and she braked, and she fell, and she braked, and when she reached the 2nd sky, she could see the forest, the trees, and all birds from all around the world. They were still there. And when she saw Rebecca, the stick in her beaks, the glow, every birds, they began cheering, Rebecca, 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 and the eagle itself flew up to Rebecca and said, Rebecca, I beg your pardon. You are an incredible, wonderful bird. You are brave. You are strong. We are so happy you did it. And Rebecca was so happy. She felt for the first time in her life, she felt important. She felt that somebody cared about her. And she forgot to spread her wings and to break. And the wind came and blew, and the glow lightened, set in fire. And Rebecca
she burnt all her feathers, and she fell, 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 on the earth. It hurt everywhere. She looked around, all the birds were looking at her, and she looked at her body. She noticed that she was naked. She was so shaped. But then it occurred something incredible, something that neither the birds nor the human beings will ever forget. Every bird flapped to the bed, and they pulled with their beaks one feather and gave it as a present to Rebecca. Oh, thank you very much. A wonderful red feather. Oh, thank you. A white feather, a blue feather, a green, a golden feather. Oh, thank you very much. A grey. And Rebecca gathered all the feathers, and with them she made the most beautiful plumage of the world. Well, since then we have fire on the earth, thanks to Rebecca. We can see in the night, we can warm up, we can cook with fire. And we don't know where Rebecca's now, but sometimes if we think to see a bird with a wonderful colored plumage in the air or on a branch, we can try to call her Rebecca. If we are lucky, it could be that Rebecca fly on your shoulder and whisper in your ear her incredible adventure through 7 skies, up to the sun and back to the earth. Well, thank you very much for your attention. Birds remind us a lot of things, not only when they lifted the sky, when Rebecca took a piece of the sun to the earth for us. They remind us the importance of being free, the importance of keep hope for the future. And I would like to conclude my performance with a poem of one of my favorite poets, Emily Dickinson. And I would like to read this short poem for you. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. So let's be strong, let's keep dreaming and having hope for the future. Thank you very much. Bye.